name is Sharon. Actually, Sharon is my name. And guys, I want to start by saying thank you so much for what you're doing for me, for viewing my video, for commenting, guys. I really do appreciate. Ni kwa neema ya Mungu, si kwa matendo yangu mema, bali ni kwa neema ya Mungu, guys. And I really appreciate. Thank you so much. And guys, in today's video, I'm going to whatever, nenda kumwagilia my flowers maji. Kuna siku tatu sijazimwagia maji, guys. So I'm going to water them. After that, I have to come and wash my fridge. Actually, my fridge is very dirty, so nataka nioshe. After that, I have to prepare myself to go to work. Guys, I'm a self-employed woman, and I thank God for that, kwa sababu ni kwa neema tu. I've been praying and nimeishi kuandika makaratasi nikipeleka kwa maofisi kuandikwa. And guys, haikuenda through, but I thank God. Nilikaa chini like I talked to myself. It was a self meeting. Niambia kama natuma application na siitwi, do I have to be employed? Niko na neema hata kujiajiri. That's why I thank God. It's a humble beginning. By the way, nimeanza job na kiosk. It's just a small kiosk actually. Napika chipo, napika bajia, and it really pays good. Really good, really good. Sikosangi kakauka upata siku. And I thank God. That is glory to God, because I have a feeling I can eat sana, guys. And nimekuja kula kitu moja kwa hii dunia. Fear is not respect. Fear is not respect. And that spirit of fear will never make you be respected. But if you reject it and be humble yourself, start where you are and what you have. I remember in the story of Moses, God aliulizanga Moses, what do you have in your hand? Moses akamwambia Mungu akona fimbo. God akamwambia nyosha hiyo fimbo utawanyishe bahari, na bahari ikatawanyika. Guys, what I'm trying to tell you is that whatever you have in your hand, you can make a start. Whatever you have, hata ikuwe kidogo aje, step out. My friend, pesa yako ni tamu. Pesa yako ni poa, haina limit. This is my son Leon. Wako midi tamu, guys. Wako midi tamu. Wako midi tamu. This is my favorite boy. I love him so much. I love you, son. So hizi niambia asante. Asante. So guys, where are we? I was telling you, this man here anapenda kuinteract videos zetu. But guys, don't worry, nimtoi, so I understand. Like, I was like, whatever you have, guys. Pesa yako ni tamu, my friend. Pesa yako haina limit. Pesa yako haina timini. Hata ukisikia umekafaa ufanye kitu, ujipeleke out or whatever you want to do with your money. Actually, guys, pesa yako haina mpaka. Your money is very sweet. So guys, step up in there with whatever you have. Hata kama uko na 5,000, you can still have a job. Hata kama uko na 1,000, you can still figure out. Na ufanye ile kazi yenye, you know, your job, your kazi yenye unafanya, make sure you are comfortable with it. Haikupea pressure. Haikupei pressure. Baba, wachana na nini, nitakutengenezea. My son anataka maembe. Na amekunya tu sasa breakfast. I'm talking to my friends.
maembe saizi na amekula saizi breakfast, hata ijakaa kwa tumbo. Baba kakula. So guys, where are we? Whatever you have, guys, step up there. Wacha kunisumbua fast. Lioni umekula tu saizi. Achana na hiyo kazi. Guys, whatever you have, iwe ni kidogo hapo, my friend, step out. Explore. Fanya kazi. You want that good life? Fanya kazi. For your dream, for you to achieve your dream, you have to start somewhere. Hata safari ya mita ngapi or miles ngapi, guys, inaanzanga with one step. Mimi nilizihamba, nafanya kazi kwa kiosk, naamka asubuhi na mwaga maji na fagia, na even sina hata mashine ya kupress hizo waru, but nakata na mkono yangu. And let me tell you, God has done it. Like, God amebless. Amebless kazi ya mkono yangu. Na kiosk inafanyia, guys, hata haina stima. Mimi hufunga 7:30. Natumia mamlika mwezi ya barabara. As you can see. And I thank God. I thank God because amenitoa mbali. Nilishikuomba, nisaidie, nitafutie, nifanyie. But nowadays, navaa chenye nataka, nakula chenye nataka. Yani, and my pocket has never run dry. That is a testimony. Sijawahi sota ati ninafika limit ya nitafutie, nisaidie, nikujie na no. Because it's my I do everything. And I always say that I will do everything through God who always strengthens us. God is always strength. So guys, whatever you have, hata iko ni kidogo aje, my friend, usidharau hiyo pesa. Mimi nikikwambia ni pesa ngapi nilianza nayo job, you will laugh at me. But hapo ndio hiyo ndio ilikuwa mwanzo wangu. And I know I'm going to, by the time maybe nifike December huko, juu saizi tuko Feb. By the time nifike December huko, guys, maybe nitakuwa mbali sana, because God always change. God changes situations. God changes history. Let me tell you. And I believe, nisema kitu moja, usikaje dharau msee kwa hii dunia. Because in God's, tuseme sisi ni watoto wa God, wote. Sons and daughter, where somebody is somebody. Usikaje dharau. You never know. Vindu vichenjanga. God always change. Unaweza cheka msee, maybe aishi kama wewe, ama haiko level zako. But trust me not, your age amtoshani, si ndio? Kuna siku by the time anafikisha age kama hiyo yako, atakuwa mbali sana. Like me right now, I'm 28. By the way, sifichangi miaka yangu, kwani ni siri. I thank God because mimi ni Gen Z. Na ni Gen Z anajituma, tuchape hasa ma Gen Z. Mwache kusema tio mama nategemea mamangu, nategemea babangu, nategemea brothers, my babe, my whatever. Step out there, my friend. Hustle. Unasikia watu kuhustle. Hata ukitoka jioni umechoka, ujirushe kwa kiti kama gunia, my friend. Uko na joto ya pesa. Unaangaliza pesa zinakusafisha roho pole pole. Oh my goodness. What will I say? It's just a motivation. Motivation, guys. Na ni forgive kama kuna mali za kuhurt, kindly forgive me. So guys, situache story nyingi. Because nataka ni mwage maua zangu maji. I have to water them by the way. Nikamnyoshe fridge. Tell my fridge is very dirty. Food ilimwagikia. So I have to wash it. Then prepare myself. I go to work. And guys, in today's video, I'm going to show you the work that I do. And it really pays good. Na ninakwambia mimi sinanga stress. As long as jioni niko na joto ya pesa, hata ukisema shana nafanya kazi kwa vumbi, I care less because I know mwenye alianzisha kazi njema ndani yangu ataikamilisha. By the time
You are done talking about my hustle. I'll be owning a restaurant. Huh? Guys, thank you so much. God bless you. And thank you once again for supporting my channel. And guys, by the way, don't forget to subscribe. My people, please, my beautiful people, my darlings. Msisahau subscribe. Si nimewamotivate. Step out. Step out. Future yako iko kwa mikono yako. Wewe ndio umebeba life yako. Ukitaka maisha yako ikuwe isambaratike, my friend, kaa hapo. You will see fire walking in your head. East, west, south and north, everywhere. But ukitoka, hata urudi na 200 yako. Hakuna kitu mtaulizana na mtu. And then let me tell you the way. Respect, you have to own it. You have to own respect ni kitu kuoniwa. And you have to own it through prayers. Because remember, nimewambia, fear is not respect. Fear is not respect. Now we refuse and reject the spirit of fear in jealousy. Jitume, my friend. Jitume. My brothers and sisters. Jitume. You want to be that good man, successful man, you have to step down. Anza kufanya kazi. Whatever you have in your pocket. Hata kama ni 500, unaweza chemsha mai na uzungushe. Mimi in 2018 nilikuwa nazungusha mayai. Ukiniona hivi, natoka kwa nyumba saa 2 narudi kwa nyumba saa 6, na nilikuwa narudi na pesa yangu. By then life ilikuwa venye iko sasa. Life ilikuwa little bit cheap. That's why nakwambia mimi, my grandmother alinifunza kuhustle. My late mom, may her soul rest in peace, alinifunza kuhustle. Like family yetu ni mahasala. Family yetu ni mahasala. My dad alinifunza kuhustle. Me by the time nilikuwa grade 7, nilikuwa nauza mafuta taa. Because I'm just from a humble family, beginning, we were ups and downs. But I thank God because nilikuwa naona kama naikuwa bad, but right now I have the confidence to step out there to do my work. Na imagine days that inashindanga Mungu. As long as unaifanya. Kitu mimi naambianga mtu, don't force yourself. If you can't do it, leave it. Tafuta kazi yenye inapelekana na roho yako. Kazi yenye haitakupea stress. Kazi yenye haitakupea stress. Leon. Utafute kazi yenye haitakupea stress. Utafute kazi yenye you are comfortable with it, baby. Haikupei stress, haikupei pressure, haikukuli akili. Yani iko too small. And even kazi ziko guys, msiseme ati kazi hakuna. Self-employed job ni mingi sana. It's just a humble beginning is enough for you guys. A humble beginning. And I pray that God will connect with the right people in your life. With the right people and right even relatives. May God connect you. Mtu mwenye anaweza kushikilia hivi. Guys, this man decided to eat. Juu nilikata kumkatakatia. Sasa he decided to eat it. But guys, I've talked a lot. Nimeongea sana. It's about time that we stand up and start doing it. Let me go water my flowers. And thank you so much for watching my video, guys. I love you. I adore you. You're my family. I'm your sister. I'm sister yako. Ndani ya Yesu. Thank you so much, guys. Don't forget to share, to subscribe, and to comment anything you are. Just comment anything yenye unaona yenyewe, either nimekuguza ama nimekumotivate, or you just like the video. I'll deeply appreciate. Sawa, watu wangu. Acha tuende tumwagie maua maji, sawa? And I love you so much, guys. I love you. See you in a bit.
Hii maua sijui ni kukufa inakufa, mimi sielewangi. Anataka kutuchoma. Liana anataka kutuchoma. Liana, you want to burn us? Hebu rudisha kwanza hiyo kiberiti. Sina kiberiti ingine. Acha Shosho akuja na kiboko. Shosho, chapa mtu. Ujiza hiyo. Liona na akiona tu kiboko anatulia. Hii maua nayo naekanga maji na mea kuku zinakula. Hey my friend, itawai nini lini? And this is the snake plant guys. Ina perform vizuri sana. And this is the money maker. Watu wengi wanaitanga money maker. I don't know, maybe ina make money, I don't know. So my son is doing it. Na unamwagilia juu, unaona? Teacher wafundishangi science shule. You have to water it like this one. Yes. Sia tunamwaga tu kwa mizizi, hata hizi leaf they need to breathe. Sawa? Like that, like that, like that. Wow. Good, 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 good boy. Chota maji ingine. Chota baba yangu wewe mzuri. Hii ni mtungi yangu nataka kuchota maji. Niende naye. Faster nataka kuosha fridge niende. Unafanyanga hivyo kwanza? Aje. Hivyo unajienda. Nataka nioshe fridge. Hey. Faster, si hivyo. Hey, homa. Aya beba. La. Ni mzito? Aya, let's go. I'm following you because I want to see what you are doing. Kuja umwagie hii hata. Na hii nani alivunja? Nani alivunja maua yangu? Like surely inaanza tu kubloom hivi mnavunja. What is happening? Why did you do it? Not me. Who? Sean. Kwa nini mlivunja? Nitazieka juu nyinyi mtakiangi hizi maua zangu nini maisha. Natakanga tu mnapika kalongo na maua zangu. No, what do you mean no? Guys, I'm done. So guys, I'm done watering my plants. And this flower here, I love it because it's so beautiful. Hizi ni managu. Sijui zilitoka wapi. And this is the most beautiful flower I love here. It is very, very, very wow. I love it. So guys, tuko hapa kwa kuosha fridge. As you can see, my fridge is a medium size. You can see machakula zilimwagikia. Chakula zilimwagikia guys, so I have to remove them. Niosha. Mama, I want to see. You want to see what? The food. The food. There's no food here. It's imemwagika. So you can see, it is very dirty guys. Leon, hebu toka tuoshe fridge haraka. I want to go to work. Sawa? Ma'am, I am washing the dishes. You want to wash the dishes? Yes. At your age? What a wonderful boy you are.
hizo vyombo ziko kwa meza Leon. Unakunywa chai alafu unaacha vyombo kwa meza. Who said so? Ticha anasemanga mtu akikunywa chai anatoa nini kikombe? So guys, as you can see, I'm done with cleaning my fridge. Na hii imekwama hapa iki ice guys. Hii paka imelt ndio nitoe. So I want to return. Nirudishe vitu zake. As you can see, the fridge is clean. Nimengangana. So nataka restore. At least my work will be done for today. My work is done. Sasa nivae niende job. No, it's not fitting. Nimeweka maji. And this one is here. I think so. Yes. And this one is for here. Ninakata kufix. I don't know why. Yani hapo guys. So guys, thank you so much for watching my video once again. Hope you like. Usisahau ku like guys. See you. God bless you.